والختمية أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله عن خليفته أعظم صاحب الفائدة التجاني شيخ الإسلام وبركة الأنام الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه نزلكم زيارة تلميذ مع أخيه التلميذ أو تلميذة ونصلي عليكم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسلم أخانا أو أختنا في الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. yëgal sunu nuyoo gannaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tafadal. Say after thanking Allah and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sending all his greetings to you. Di ñaan yàlla mu yokku yërmandeem ci ki nga xam ne moom moo fi wutu yonent yàlla Muhammad gannaaw ab diir bu yàgg. mooy Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu wa arda. And so may Allah bless the one who represents Shaykh, who represents Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam after his left, Shaykh Ahmad Tijani Sharif. ak mboolem Khalifa moom Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu wa arda. And all the Khalifa of Shaykh Ahmad Tijani. ak Khalifa bi nga xam ne moom moo gën a màgg Khalifa yi Cheikh Ahmad Tijani yëpp ci li ñu xam ci zaahir ak baatin mooy Cheikh al-Islam Sayyid Ibrahima radiyallahu anhu wa arda. And among them, the greatest Khalifa of Shaykh Ahmad Tijani, who is Shaykh al-Islam, Shaykh Ibrahima Niass. kii nga xam ne man teg naa samay bot ci leetar bi nga xam ne moom Cheikh Ahmad Tijani moo ko bind te juddoogut. He said himself he's seen with his own eyes the letter that written by Shaykh Ahmad Tijani to Shaykh al-Islam without him being born. mu ngi wax ay melokaanam balaa Cheikh Ahmad Tijani di ñëw Cheikh Ahmad Ba moom moo ko toxaloon ci mu sëriñam ki nekk boggee mooy Cheikh Abdullah nga xam ne Cheikh Baye radiyallahu anhu daana ko wax ne anta ruknun min al fayda mooy ki nekk boggee ci Fuuta Tooro mooy toxaloon leetar bi ci muqaddam yi ba Cheikh Ahmad Ba jot ci Ahmad Ba tamit ma toxal ko ci moom. Cheikh Ahmad Tijani ci gàttal mu ngi fay tenk ay melokaani baay di fa wax ne dafay feeñ ci jamono bu sorewut ci ay melokaan bu nubbu ndax ni ku ñu lay doon yaa aba adima kanin maanaam ci béréb boo xam ne sama diggante ak maam moom dafa xaw a sore waaye ci gàttal daal melokaan na fa ay melokaani bàyyi ba ñu xam ne ban am lay judd ay mbokkam naka lay mel ba ñëpp xam ne moom lay wax. Say in that letter that Shaykh Ahmad Tijani was describing the description of his Khalifa, how he's going to look, where he's going to be found, and the kind of description, even in a mention that he's going to be a black person and coming from a long distance from him. But all the description was well done, so much so that people could know that he was talking about Shaykh al-Islam. wax na ba wax ay yàlla dina too ci ay nooneel lu bari ci Baay ba wax na ko. He say he even went so far to say the kind of test that Allah will test him through enmities between the people and him. loolu kon ñun ñëpp xam nañu ne ku yàlla sedde nga doon taalibe Baay bu ngoor a yàlla rek moo la baaxee. And so whoever Allah blessed to be a talib of Shaykh al-Islam knows that is Allah gifted to you, gift to you. nag moom moo waxal boppam te waxewul làmmiñu bànneeku bakkanam mu ne raaytu rasulallahi nassa bi annani safirun lahu fil kainati muxassasu Baay moo wax ne mu ne gis naa yonent Yàlla Muhammad maa ko gis samay bot mu yaxal ma mu signal ma ne ma man maay ambassadeur am bu gën a màgg ci ambassadeur am yi xam nga ambassadeur rek dafa représenté réew mi yëpp waaye mu ne maxsuus la spécial ambassadeur moom la ma jox man. Said that Baay himself said in his letters that I've seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he have make me the special representative, not just an ambassador but the special ambassador for him. kon kooku te bàyyi ne mu ne wusulu jami il masikina bi habliya tahaqqaqahu man lam yukadib bi rabbiya wa jawbi fi yaati fil ma'arifi lam turam wa qad asra al aqtabu an darki shawiya bi fadli ilahi nnasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya ifadatuhu minhu ilayhi mahabbatan fa subhana rabbi dakaruhi tajalliya bàyyi ma wax loolu ne moom képp ku jokk ci moom da ngay yegg ci yàlla loolu lu ko yonent Yàlla Muhammad firndeel la képp ku jokk ci moom bi maanaam ci gàttal man ittasala bi muttasilin fa muttasilun ku jokk ci ku jokk rek ku jokk nga bàyyi ne loolu yonent Yàlla Muhammad moo ma ko garantil képp ku jàpp ci man bàyyi wuloo nga jaar yoon wi da ngay yegg ci yàlla amul xel ñaar
wusulu jamiil masikina bi habliya dafa am ñu koy firee malikina waaye ci xattu bi lañ def xadaw waaye bàyyi masikina la bind wusulu jamiil masikina bi habliya ñi jàpp ci sama buum mooy mu ngi wax ne qurbatul wusta lam fi saamalaha bi alquran di tudd mooy buumu siratullahi almustaqim ku si jàpp am sëriñ bu ma sëriñ day ni moom ja awala la maanaam yoon bi ko yonte la Muhammad awloo Cheikh Ahmad Tidiane awloo ko kon mu ne da ngay yegg ci sa borom amul xel ñaar. He said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guaranteed Shaykh al-Islam, saying to him, whoever holds on his rope, he will get to God. He will take you to Allah. That it was a complete guarantee for him. te mu ne ki ma ko wax du fen nag maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonte la Muhammad moom moo ko firnde moo ko wax. And it's the one who told him this can lie, because that's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that's whom Allah has guaranteed whatever he said is a wahyu, is the connection from him to God. So whatever he told him, that's the reality of it. Cheikh Ahmad Tidiane moom ñuy wax ci Baye moom la moom la fi représenté nag moom wax na ne mahaqad zaatu cheikh zaati wa awsaafun lahu awsaafi fa kulli adimu Baye ne melo Cheikh Ahmad Tidiane ak jëmmoom far na samay jëmmu meloom far samay melo sama lépp ñàkk rek may moom. Allah Akbar. He said that the best way to describe it is the description, the physics of Shaykh Ahmad Tidiane, or the inside of Shaykh Ahmad Tidiane have become him, and he has become that. So at the end, he become everything of Shaykh Ahmad Tidiane. Kan da nga gis ne bi mu waxee sànq ci woy yi mooy wax ne wusulu jamil masikina bi mu ne jot ko ci xam-xamu yàlla mu ne xutbu yi sax ñoo ci gàttalu kon waxi noppi ku lu xutbu waaw moom Baye moom wax loolu mu ne jot ko ci xam-xamu maarifa billah maqaamaam jot ko mu ne xutbu yi sax ñoo ci gàttalu xam ne mënuñu ko am asamaana ku lu xutbu. He said that Shaykh al-Islam said that his level, even the qutb themselves cannot get to that. He's not talking about those who are not qutb, but the qutb themselves cannot get to that level. te bu ñu duggee ci maqaamay xutbu am na abdal am na al aqtab am na yu axyaar am na ñu bëri ci maqaamay ci abdal waaye xutbul jaami bi mu remplacé woon Cheikh Ahmad Tidiane mu toog ca nag yonent la Muhammad nee na laa nabiyya ba'di waaye moom yonent bi ñëw gannaawam waaye Cheikh Ahmad Tidiane wilaayam waxul ne laa waliya ba'di aw laa waliyata ba'di waaye maqaamam bi mu dund fi mu yegg ci yonent la Muhammad kenn du fa yegg. Allah Akbar. It said that if you were to talk of maqam al-qutbi, there's a lot of different maqams, different levels in those things. So just like he said that Rasulullah after him, he said there will be no prophet after him. But Shaykh Ahmad Tidiane didn't say there's no wali after me. But the where he is right after Rasulullah. That's all he can say on that. waaw nag digganteem ak Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Abdul Qadir Jilani ci kalimatul ifraat la waxee woon ci garaama bu ci arab dafa ne qadami ala raqabati kulli waliyillahi moom la waxoon moom mu ne sama benn tànk mu ngi dëgg maanaam ci ndodd wala mu góor yàlla yi waaye benn tànk la waxoon. Cheikh Ahmad Tidiane mu ne qadamaya haataani mu ne qadamaya ala raqabati kulli waliyin te moom min la duna aadama la wax ila nafxi suuri. Allah Akbar. waaw kon xam nga kooku moom ñaari moom mooy Baye waxoon na ne innamal kaamilu man qad jamaa bayna al maqamayni wa hada man saxa mu ngi wax ci maqaamul shariati ak ci maqaamul haqiqa. Cheikh Ahmad Tidiane benn qadamam ci haqiqa benn qadamam ci sharia moo not mboolem loo si góor yàlla yi ba yàlla bindee Adama ba ila yawmi diin. waaw. What he said is Shaykh Ahmad Abdul Qadir Jilani, in one time he talked in a grammatical way to say that his level of being his foot is on the shoulder of any awliyas. One of his foot is on the shoulder of any awliyas. That means he's in dominion of all the other awliyas. He have them on his foot, under them. But Shaykh Ahmad Tidiane, when he comes, he didn't say his one foot. He said both of his foot is in the shoulder of all the awliyas of God. You know? And from the beginning of Adam to the end of time. te moom Baye wax na ko junj na ko ci jaamiul jawaabin Baye nee na ko yow nekkoon nga kenn xamul ko mooy yonent Yàlla Muhammad yow Cheikh Ahmad Tidiane qad kunta fi hadarati sirri muktatiman
عن كل قطب ورسل غير ياسين لكن تجليت للأقوال جملتها إذا أنت ومنك الفلك والفلك جبنا بيت بي ولا كو بايوي باينكو نيكون nga ken xamula yow Cheikh Ahmad Tidiane lu moy yonte la Muhammad fofu lañu am deuguer ne Yasin wal Quran hakim tur yonte la Muhammad la nak bay Yasin la ko fa tuddé mom wax na ne Yasin rek mo la xamone jamono bobu mu ne amul kenn ku la xamone ku moy yonte la Muhammad mu ne way bi nga feñé yow la jaww ji taxawoo yow la lépp di nooyee. Wow, but it says Shaykh al-Islam in one of his writing is said that Shaykh Ahmad Tijani, you were not known before me but by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But when you come out, everything that has to breathe because of you or from you. léegi kii nettali lu kenn xamul woon lu mu yonte Muhammad kon kooku fekkoon na ko. So then, if someone is telling you about something that nobody knows but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he has to be there to witness that. kon fekke woon na ko moom nee na bëggoon na yonente Yàlla Muhammad balaa Yàlla di binde gi moom bàyyi la dawanu. It says Shaykh al-Islam went so far to say, I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam before Allah created him. kon fekke woon na ko min haythu huwa. Wow. So then he said that he was then witnessing that in that him. Wow. Him and him. Wow. Kan fekke woon na ko ci bi mu nekkee ci xaqiqatu muhammadiyya bi ñuy xuus ràññee woon na fa boppam ci biir boppam ba wax boppam ci biir boppam te ku dul boppam xamul woon boppam. Allah Akbar. That I don't know if I translate that. But what he said it was him in him, him in him, him in him. ñoom ñaari ñu ngi fa woon maanaam ku dul woon bàyyi ak yonent la Muhammad ñu ngi fa woon waaye kenn xàmmeewul woon boppam ndax mi ngi mel ni pen bi xam nga pen bi léegi ing bi nekk ci biir boo ci bindee français ing bi nangu na ko boo ci bindee anglais ing bi nangu na ko boo ci bindee arabe ing bi nangu na ko kon léegi mu ngi loxo yi bind ñoo wute waaye loolu mi ngi nekkee ci azal kon waaw loolu ci qabli la ak ba'dal bay. It said the best way to describe or tell you that is the pen and the ink. He said the pen and the ink, if you write French, the pen will still accept to write French or write Arabic or write English, whatever you write is okay. The hands that write them might be different, but the pen is still the same and the ink is still the same. So that was the pen and the ink, him in him and him in him. So that's the best description. But if you look the ink, even if it's written Chinese or written English or written, you won't find no language in that pen. But you can write all languages. The best way I can say it also is like, for example, the pen is like the sun, and the ink is like the rays of the sun. If you see the rays, you will say is the sun, and if you see the sun, it's always the sun. It's the emanation and the emanations. Yeah, that's exactly the best way. Emanation. Amuk yàlla am lu dul yàlla ku duggul ci biir yàlla mooy gis ñaar waaw. It said the existence of God, if you are not within God, you will see two, but if you are in God, you only see one. nag li doon benn mooy far sa benno bi yow maanaam sa kenno bi. So for being him that you get lost and you no longer is. te duñu wax ne ñu ngi ci biir yàlla maanaam min haysu laa mu qaarna wala mu zaayala nekkuñu ak yàlla te yàlla bàyyiwuñu fi. He said the other way to describe it is so we are not with God, but God never left us out of him. kon li Baay doon jàngale waxoon na ne moom hayaati kulluha maanaam rumuusul la waxoon ay junj la dundam yëpp léegi nag moom Baay moo fi toog Baay moo fi wax Baay moo fi translate Baay moo ñoo fi déglu Baay ñooy ñu fi teew yëpp moom
te lii la bëggoon ba muy dem Nigeria di dem Ghana di dem Niger di dem fu ne di dox ci àddina di dem fii ba China di dem fu ne waxoon na ne asdi nashru diin sama yéene yëpp mooy tasaare diine l'islam ba mu yàlla yëkkati ko ca kaw rek. He said, and it's only Allah describe or by himself describing everything like he's in everything and is still around doing what he's doing in every one of us. And because his objective was to spread deen, to make sure the knowledge of deen is there for all accessible to everybody. And what he tasted, that's what he wanted everybody to taste, to know and be aware of. So whatever he was asking himself, that's what he asked of you. And whatever he don't want for himself, that's what he didn't want for you. He was not a sheikh that kind of misguides you or kind of tell you what was not the reality. He said it's enough for a maqam for you to love him. kenn duma buggalu may ngeen ji texe waaye safaan bi nag mooy samay noon moom koo xam ne ku texee di rek moo may bañ. He said Baye doesn't need to swear, but if he swear that means that and the statement is strong. And he said only will love me those who are truly safe from all. kon ñun war nañoo sant Yàlla bu baax a baax. Alhamdulillah. So we have to be thankful to Allah. am na beneen liggéey boo xam ne moo des rek ci waxtaan bi nag duñu ko mën a wax ci benn jotaay waaye muy soppante te muy dëgg ci biir ak ci biti. He said that there is things that he could say and it's very important for us is the love of each other and it's the truth within us. te lépp lu ñu bokk te lu dul yàlla loolu moo nuy mujjee boole tamit ñu am problème nag lu dul yàlla lu dàq la ba pare bu lépp lu yàlla lal ma kaana lillahi daama waxtasal wa ma li xayrin qad aman fasal lépp lu doxee yàlla day sax waaye lépp lu yàlla day dagg day tasaaroo. He said, and know that for sure whatever you do that is not Allah, it'll end up being lost. Whatever you do for Allah, it will stay and it will be strong. kon ñun yëpp li ñu boole bari na maanaam bokku diine gi benn. He said what gather us is better is more because first we belong to the same religion. ñu nekk ñun ñëpp ay Tijaani. Then we all Tijani. ñun ñëpp ay africains ñu fi gën a bari. And most of us African Americans. ñoom tamit African American tamit ay African lañ. Because we all in a way Africans because we all origin from Africa. kon ñu bokku Afrique itam bokku Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu li ñu boole. And then we belong again to the Shaykh Ibrahim Niass. léegi liggéey bi fu muy des mooy fàtta bunti seytaane fi muy jaar. He said now the work that we need to do is make sure we close all the doors, shut the doors of shaitan to come to us, wherever there may be. ku seytaane sippi si ñun indil ko jikko ju rafet maanaam ko subhanallah indi ko jikko ju ñaaw kooku nañu fexe ba dal ànd ak moom ba génne ko ci seytaane bañ koo génne mbooloo mi. He said whoever shaitan have touched, then we start seeing wrong doing from him. Don't shut the door off him. Don't take him off your group. Keep him and try to help him and motivate him till he join back to the right track. maa ngi fàttaliku benn trip bu Baye defoon ci biir Saloum di dem di tuubal gars yi séeréer yi fekk fa benn séeréer boo xam ne naan kat sangar la woon. He said he remember in one of those trips that Shaykh Islam made within Saloum, within Senegal, that when he went to convert the Serer, most of them community Serer, to bring them to Muslim, to Islam. He said one of them was a drunk man, always drunk. Baye ne ko nag man ngaa nangu rek nga dugg ci islam mu ne ko waaye sàngara bi mu ne ko man du Serer bi ne ko man du ma fen
bu ma waxee danaa leen ni sax kooku dana am fu mu lakkatu ji man lu ma wax rek danaa ko def bàyyi na ko waaw léegi jox ma ne baatu da ngay dugg ci l'islam rek ma garanti la incha allah da ngay bàyyi sàngara bi. He said the Syrian man come to him and said, Shaykh, me, I can't lie. So I can be Muslim, but I can't live on alcohol. Because even if I say someone I'm going to kill him, I will do it. So he will kind of hide before I get to him. Because I don't lie. The thing is I can't live is alcohol. And Shaykh Islam said, if you guarantee me that you're going to believe in Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah, me, I guarantee you will live alcohol. And that's what ended up happening. They said once that he took the Shahada, that's what Allah blessed him to live alcohol. By waxtaan ci moom jafe la nag nit la boo xamante ne zahiram Ibrahima la santam Niass la waaye baatinam yonent la Muhammad la Tijaani la waxtaan ci kooku dafa jafe. He said talking about Shaykh Islam is very hard. It is even impossible, difficult. Because in the Zahir, his name is Ibrahim, his last name is Niass. But the reality in the batin is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wax na ko ci sayul qulub benn téere moo ko taali mu ne ñii photo bu ñu mënoon a photo dëgg-dëgg bu ñu ma photo bu ñu ma tiré photo rek yonent la Muhammad mooy feeñ. He said in one of his books called Sayrul Qulub that if you were to take a picture of me, that's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam going to come out of it. Mu ne mënu leen photo kon nag sama biir moom moo ci ne. He said then you guys are not real good photograph because you will capture him. Nit ki lu muy dundee maanaam nit ki xol bi mooy nit ki. He said know for sure that your heart is you. Te dégg nañ ko ci hadis imam Hassan radiyallahu anhu arda nettali na hadis boobu ci ay jotaay yu bëri. He said Imam Hassan used to say in this hadith many of his place where he went. Nak hadis la bu wér bu Shaykh Bukhari mu ngi Tirmidhi yonent Yàlla Muhammad moo wax ne inna fil jasadi mudghatan iza salahat salaha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahyi al qalb. Mu ne benn lumbu yàpp mu ngi ci jëmmu doomu aadama bu yewee bu wéree lépp ku wér bu yàqoo bu feebaree yaram bi yëpp bu feebar mu wopp mooy xol bi. Waaw. He used to say that there is a piece of meat in the body of human being. If it's good, the whole body will be good. If it's messed up, the whole body will end up getting messed up. And that's the heart. Nak hadis Qudsi Yàlla moo wax ne ci Qudsi xajuma ci sama asamaan juróom-ñaar xajuma ci sama suuf juróom-ñaar waaye ci sama xolu jaam bu ma gëm laa gëm foofu laa xëj maa wasi ani ardi wala samaa'i wasi ani qalbi al-mu'min. So Allah said in hadith Qudsi that I cannot fit in the dunya or wherever. I cannot fit nowhere, but I can fit in the heart of my slave. Léegi nag xol bi nag boo ko xottee damay gis lu melo bu la tegtal Yàlla. Is that he said if you have to cut the heart, you will find the description that show you God. No, you won't. Doole gi ak nangu gi ak mbañ gi ci xol bi lay nekk. But he said the acceptance or non-acceptance of anything is in the heart. Tànk bi du wax xol bi xalaatal wala jógal liggéey mais xol bi mooy wax tànk bi jógal nga def nangam. He said the feet never tell the heart to go do this, but the heart will always condition the rest of us to do such and such. Moom mooy massa body bi yëpp moom mooy massa bi ndax moom mooy wax def leen bàyyi nangam ak kon boobu bu nangoo rek moom mooy yëlif yaram bi yëpp. It says is the heart accept, then the whole body will accept. Bu fekkee ne xol bi nanguwul leneen yaram bi tamit dara du nangu. And it say if the heart doesn't accept, nothing else will go with. Kan ñun nañu góor du defaru ndax am nañu defarkat. He said that let's work hard to repair ourselves because you have a very good repairman. Bu ngeen fi amee léegi koo xamante ne ku mën a defar oto la bu yàqoo xam nga ne sa oto bu yàqoo rek sa xel moom lay dal. He said if you have a mechanic around and your car get messed up, where you go? He say you go find the mechanic to repair it. Waaye nag mécanique bu fii la moom la ko fi Yàlla indee woon. And it said that then you have the mechanician of the ruh.
the mechanician of the hearts. He said that's Shaykh al-Islam. That's why he comes around to repair the hearts. Wallahi al-azim, wallahi al-azim, wallahi al-azim. Kenn du bugg baye nga dugg sa wata bara mukk te nga gëm yalla nga He said you cannot, to swear by Allah, you cannot love Shaykh al-Islam and go to hell. It's impossible. Li ko yalla may ko na lolu may xam-xamam romb na lolu mandu tem ak labiram romb na lolu. He said his level passed this, and his heart, his love passed the limits of all that you can think of. Kon ñu gàttalu ci wax bi bu ñu jël temps yëm ci wéru koor lañ nekk waaye ñu ngi koy sukkandiku ci hadith bu wér ci hadith bu si ku bëgg wali yàlla sopp na la ku ko bañ yàlla bañ na la yàlla moo wax ne man aadali waliyan faqad aadantuhu bil harbi képp kuy noonu sama waliyu maa ngi lay déclarer guerre kon ku safaan bi itam ku sopp sama waliyu rek man sopp naa la. He said, I will say this in the hadith al-Qudsi that Allah said, whoever love my wali, I love you. And whoever hate my wali, I declare war to you. wali nag in awliyaahu illa al-muttaqun loolu alquran bi tudd wali yàlla yi mooy ñu ragal yàlla. And he said that the Quran said the awliyas of God are those who are fear of him. That means who are connected to him. Baay nag daf doon yar ay wali yu moom waxuma la moom wilaayam waaye daf doon yar ay wali yu def leen jox leen yeneen makaama yu romb wilaaya kese. And he said that Shaykh al-Islam, he don't say that he was a wali, but he was a trainer of wali. That means he had to know his job. kon garab gu la sutul du la may kër loolu la wolof yaay wax. And he said the Wolof said the tree that is not taller than you cannot give you sharp shade. Yeah. The tree had to be taller than you to give you shade. bu yemoon ak ñoom du leen yokku dara. And he said that if he was at the same level, and then all trees, he cannot give them no shade. He cannot train them. kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax yëkkati kàddu ci sa kanam. Alhamdulillah. He said that he asked forgiveness for all the time he spent talking. Ndax yow ci sa bopp ak mbooleem njabooti baay bi ma fi fekk maa ngi leen di dénk sama bopp di sakku ñaan ci yéen di leen ñaanal ci làmmiñu baay. He said he asking Allah for you to pray for him. And in the barak of Shaykh al-Islam. Fekke naa fi l'islam, fekke naa fi iman, fekke naa fi ihsan. He said he found all three levels in here. He found Islam, Iman, and Ihsan in with us. Te julli mbooloo ñaan rek nag imam bi bu matutee imam dana nekk am kenn ci ñi julli ci gannaawam ci maamum koo xamante ne wali yi la yàlla danañ nangoo julli gi ngir moom wala yàlla nangu julli gi ngir def ngeen sunna si yéen ci la Muhammad. Allah Akbar. He said even if you have an imam in front of you and he's not a full imam, or Allah doesn't accept his imam, but Allah will accept one of you because you are wali of God. One of you is the wali of God, and Allah will accept the whole prayers because of that person. Wala mo accept ko nak def nañu sunna yonent la Muhammad. Or he might accept it just because we have done the sunnah of Rasulullah. Ñu ngi ñaan yàlla ñu gën a soppante te Amen. So he asking Allah to please make us love each other for God's sake. Te ñu bañ a fiirante ci benn teranga bu yàlla defal kenn ci ñun. And then may Allah save us from being jealous from any blessing that Allah has blessed any one of us. Kon loolu dana dellu ci wax bi sànq yaa ngi def sa bopp muy sa bopp ngay def man may sama bopp nga def kii muy boppam kii muy boppam kon léegi doonatuñu benn. He said that once that we become the him and him and him and him, then we cannot be no longer one or here. So we are all one in that. Kon képp kenn ci ñun li nga am ñun ñoo ko moom kon waruñu laa jàll ci dara. So then any one of us, whoever Allah bless, is ours. So we cannot be worried about nothing. Kon nañu soppante mi ngi ma ak yàlla gi mu ngi xaar rek ñu soppante dëgg-dëgg. He said the blessing of Allah is only waiting for us to be loving each other for true. Yow mi tamit maa ngi lay sant bu baax a baax bi ñu xamante ba léegi ci yàlla la ñuy wax ci yéen yàlla moom la ñuy wax ci Cheikh Ahmad Diallo la ñuy wax ci Cheikh Baye la ñuy wax. Alhamdulillah. He said he is very thankful for knowing each other and only talking about Allah and the Prophet and the Shaykh al-Islam. Kon maa ngi gàttalu di jéggalu itam
may tënk wax ji fii ba beneen yoon incha allah ma wala itam di leen tàggu tamit tuuti si ngoon laay dellu si comme que dama war a liggéey Wednesday bi ci guddi incha allah. He said as he have to work on Tuesday, inshallah, he will return back. He'll return back Tuesday because he have to work Wednesday. So inshallah he'll be here tomorrow also. We're having wazif at my house. But he come only for one sake, exchanging with us, inshallah. So tomorrow we'll have wazif at 8 o'clock, inshallah. Alaikum salam wa rahmatullah. He said anyone who have question about Islam or anything, you can. Inshallah. And nga ñaanal Mariam mi nga xam ne mooy borom kër gi dafa nekk ci hôpital waaw bismillah denk nañ ko bàyyi radiyallahu anhu warda ci kattan yàlla dina wér incha allah lépp lu yàlla def ñu xam ne loolu la waaye denk nañ ko bàyyi radiyallahu anhu warda amiin denk nañ ko bàyyi te bàyyi lépp loo ko denk moom mu ne joxe na léppam yoon ci la Muhammad malaktuhu zaati wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa awladi wa man bi tamassaka képp ku jàpp si man jox naa la yoon ci la Muhammad bi feebar yoon ci la Muhammad feebar malade yoon ci la Muhammad dina def ci moom liggéey ci moom incha allah dal na ko yàlla amiin Neither my heavens nor my earth can contain you. And I'm contained in the heart of my believing slave. And then the other one, you won't enter the garden until you believe. And you won't believe until you love one another. I'm asking brothers and sisters, the brother come to us for Islam and only cut all his time for Islam, whatever we can donate to help Islam, the spread of Islam. We're welcome, inshallah, for that. But we're thanking him for taking his time, and inshallah, whenever Allah give us the way to also go visit him in India, we'll do that. Because we know Islam worth our time. You know, anyone also we know that, or we heard that know of Islam or know of Shal Islam, we love him. It doesn't matter who you are. You are white or black. If you love Islam and you love Shal Islam, we love you back. And whatever we can learn from you, we'll make sure we expose you to who we know. Inshallah, that's the reason, inshallah. But the other thing also, he exchanged his name because he was a Jallow. Now he's a Ba. I'm Mr. Jallow. That's one thing that happened. I'm Mr. Jallow. 646. 646. 512.